Hello students. Welcome to Shikara Academy. So this is Vinay Kumar. I'm a faculty of society. So today in this session we are going to uh, discuss about Indian society and how to prepare for this topic. Okay. So now coming to already I have taken a session earlier before couple of days I have taken a session. So the primary reason for this session today is session is I wanted to interact with you. I want to go live and I wanted to clear all your doubts. So I request everyone, if at all there are any doubts, you can clarify regarding this syllabus. So we will divide this session into two parts. Initially, let me first talk about this strategy. Okay, so briefly today I am going to discuss about this strategy, how to prepare for this topic, and already I have discussed in detail. Okay, I have discussed in detail how to approach this paper and what is the relevance of this paper in with the context of essay. So I have discussed in detail. So now again I'll briefly discuss. So I'll not go into this detail, but briefly I'll discuss. Then after 10-15 minutes, so when everyone is ready, so I'll take up the questions, and the questions is particularly about this topic. So how to prepare for this paper. Okay, is it clear? So now moving forward, so now you know this, when we are talking about when we are talking about Indian society and Telangana society, so first and foremost, how to approach. So students, syllabus is everything. We have to focus on this syllabus first. So when you get a good enough grip on syllabus, then you can easily analyze what type of questions can be asked. I always say that when we are talking about this paper, this is one such paper. You have this very low hanging fruits, and you can easily grab these low hanging fruits, because when we are talking about society, everyone knows about society, everyone knows what type of questions would be asked. Okay, so when you know these topics which are very much familiar to you, caste system is familiar to you, you know about the tribes, you know about religion. Okay, how many religions are there in India, you know about diversity of India. So all you have to do is, when we are talking about society, all you are have to do is read properly from the examination point of view. Now coming to the point, how to read, how to approach this paper is like, okay, let's jump into the syllabus and I'll discuss. So I in the last session also I have decoded. Okay, what I have done in the last session, so I have decoded the syllabus. I have clearly mentioned that what type of questions would be asked in each topic, and I have also discussed about what are the hidden areas. Okay, so in this session what I am going to do is, I'll also try to focus a part of this session on answer writing. How to focus on answer writing? When we are talking about society, answer writing is so much important. Knowing is one part, and how to present that is very important. Okay, so now moving forward, okay, and what are the key areas to focus? So what are the key areas to focus? That is very much important. So just so this okay, so this is our syllabus. This is the first section of our syllabus. So this first section is talking about Indian society, salient features and unity in diversity. So you know that first and foremost, so what are the salient features, what are the unique features of India, you have to know. And what is this unity in diversity? So now when I'm talking about unity in diversity, okay, so what a student is supposed to do? So for every keyword of the syllabus, you have to write, you have to prepare a definitions. So what is unity? Okay, so what is unity? Okay, what is unity? What is unity in diversity? And
how unity in diversity is a salient feature of India. So this is how you have to prepare a definition for each and every topic. Okay, so next, what are this in this? You see, what is unity, salient features, unity in diversity, major sources of diversity in India. When we are talking about major sources of diversity in India, you have to discuss about cultural diversity, okay, uh, racial diversity, linguistic diversity. So everything, when we are talking about linguistic diversity, so when we are talking about linguistic diversity, so how many mother tongues are there? So census, okay, what how many government have how many mother tongues have been recognized by government? So these are aspects which you have to focus. Now next, in syllabus, I have also discussed about what is this family system, marriage, what type of questions would be asked in marriage when we are talking about marriage. So when we are talking about marriage system, so what is the role of joint family? How joint family is important to Indian society? So let me give you one brief example. So when we are talking about what is the significance of joint family, what are the characteristics of joint family? So students, when we are talking about joint family, first and foremost you have to know is, you have to know the definition of joint family. Next, you have to know the characteristics of joint family. Next, you have to know the functional role of joint family. Next, you have to know the dysfunctional role of joint family. Next, when we are talking about functional role, let me give you a brief example. So recently there is a data which shows that crime rate amongst youth is increasing. So when we are talking about why, when you look into the when you decode this, when you analyze this, so why is this crime rate increasing? So some sociologists argue that declining joint family is the reason why we see this crime rate is increasing, because the role of a family system is, family will inculcate values into values to the kids. So when parents are very busy with their jobs, okay, so there is no one in the family to imbibe these values, to put a check on the children. So that is the reason why we see the crimes are increasing. So the value system is decreasing. You understand my point? So schools have a role to play in inculcating values. On the same lines, joint family also plays a key role. ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నారు, ఇంట్లో పేరెంట్స్ లేరు, ఇద్దరు మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్. సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి, బయటకు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఎప్పుడు వస్తావు, ఓకే 5 o'clock వస్తా, నీ క్లాస్ 5 o'clock అయిపోయింది, ఇంకా రాలేదేంది, 5:30కి ఫోన్ చేస్తారు, ఇంకా రాలేదేంది, ఇంకెందుకు రాలేదు. You understand my point? So these are those checks they would be putting by joint family, especially grandparents. So ఈ joint family decline అయ్యేసరికి, so there is a data which says that in India 52%, okay, in India 52% of the families are nuclear families. So okay, so in India, so in India 52% of the families are nuclear families. So this data has a role to play. Based on this data, there is high chance that, okay, so there is high chance that a question might be asked. Okay, so question might be asked. So this is how you have to analyze. So all I am requesting is, please go through the syllabus detailedly. Okay, and when you go to the syllabus, not only the syllabus is important, you have to you have to decode this syllabus, and you have to explore these hidden areas. That is the reason why I request my students, if the syllabus is 100%, so definitely plus 10% of this additional syllabus you are supposed to be prepared. Sir, what is this additional 10% of the syllabus which you have to be prepared? That is what I am trying to say, that is hidden areas. Now when we are talking about salient features of Indian society,
this our syllabus is talking about salient features of Indian society, but in the syllabus they did not mention anything about globe. They did not mention. They did not mention anything about globalization. So, impact of globalization on Indian society. Okay, this is one. So this is not been given, but this is very important aspect of society. Everyone is supposed to know. So this is one thing. Next, they in the syllabus, you have in the syllabus, there is a mention of vulnerable sections. Okay, so but they have given vulnerable sections, but they did not include some vulnerable sections like LGBTQ. Okay, so although they did not give about LGBTQ, but you need some information about LGBTQ. So why I am asking you to know about this additional information is there is high chance that there might be a question. So that is the reason why I have framed a question. So okay, through this question I am trying to give you how to write an answer and how the TSPSC is going to frame a question. Okay, in what ways has globalization contributed to the empowerment or disempowerment of marginalized communities in India? Examine in what ways globalization contributed to empowerment and disempowerment of marginalized communities in India. So when we are talking about here, when we are talking about marginalized community, okay, so there are certain marginalized communities in India, but it is not given in detail. So but when you are writing about that, so here, okay, LGBTQ is not been mentioned, but in your answer you are supposed to write about LGBTQ. You have to supposed to write about transgenders. Transgenders is not been given, but you are supposed to write about this. So that is what I am trying to say is, if at all there is certain syllabus, please broaden your understanding of the syllabus. Try to read some information, gather some information. Sudden గా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో బౌన్సర్స్ పడ్డాయి అనుకోండి, ట్రాన్స్జెండర్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ 10 points to write about it. That is all I am asking. So now when we are talking, so this is, if at all this is the question, how you are supposed to write. So every question, sir, so TSPSC, when they are evaluating it, so for every section there would be certain weightage. So ఇంట్రొడక్షన్ కి ఒక కొంచెం మార్క్స్ ఉంటాయి, బాడీకి కొన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి, అలానే కంక్లూజన్ కి కొన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్, సో ప్లీజ్ be careful that you have to do justice to every part. Okay, when you are writing an answer, so you are supposed to do justice to every part. So now coming to answer writing, so first you have to write introduction. And when I am talking about introductions, so there are 2-3 points which I wanted to mention to the students. Sir, when we are talking about issues like family, marriage and kinship, you have to define those issues. What do you think, how to define, like there is a standard definition of family. You are supposed to write that definition. When there is a concept called kinship, you have to define that kinship. Now when you are writing about caste system, so in the definition you have to write about caste system, and you also have to include certain characteristics. So caste is a primary institution in India. Caste is an involuntary or association. So you have to write these keywords. Until and unless you don't write keywords in your definition, if at all for introduction they are giving 2 marks, so they will only allot 1 mark. So that is the reason why I'm saying you, when you are writing an introduction, define it properly, standard. So tippi korte syllabus lo 70 to 80 keywords ఉంటాయి. అదే కొంచెం బ్రాడన్ చేసి చూసా, ఆ 70 to 80 కీవర్డ్స్ డెఫినిషన్స్ నేర్చుకోవాలి. సో ఓకే, ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ కి డెఫినిషన్ ఇలా రాయాలి. ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్
women empowerment. United Nations has given a clear definition on women empowerment, and it has given 5 key areas, keywords in women empowerment definition. You have to write those keywords. So that is how you are supposed to write about introduction. Now when we are talking about body, so sir, please be careful when you are writing about body. I request every student that don't start this writing with what you say. uh, don't directly jump into analysis. So first, when there are certain issues, so మీకు తెలిసిన simple issues you have to write. When like you have to write about simple data which is very much important. Okay, for suppose ఇప్పుడు caste census గురించి issue ఉంది. So there is so much of debate which is going on about caste census. So you have to write about from when caste census have been stopped in India. Before 1931, caste census have been gathered. So from after 1931, we don't have caste census data. So these type of data becomes very much important. So 1931 తర్వాత caste census గురించి అసలు గవర్నమెంట్ డేటా కలెక్ట్ చేయలేదంటే చేయలేదు. బట్ 2011 వరకు కలెక్ట్ చేయలేదు. 2021లో సోషియో ఎకనామిక్ క్యాస్ట్ డేటా okay, so that data has been collected by Congress government. So you have to write this factual information, then jump into analysis. Is caste census need of the hour? Do we need caste census or don't we need caste census? What are all the argument in favor of caste census? Why is BJP government against caste census? What are the advantages in gathering caste census? What is the opinion of Dr. B.R. Ambedkar on caste census? Okay, so this is how you have to build an argument when you are writing about in body. Now coming to the conclusions. So when you are writing about conclusions, so sir, before writing about conclusions, I request everyone to write these conclusions. So in conclusions, you divide this conclusion into 2 parts. Penultimate conclusion antanu, ultimate conclusion. Penultimate conclusion ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. Penultimate conclusion ఏం చేయాలి అంటే వే ఫార్వర్డ్ లాగా ఉండాలి. వే ఫార్వర్డ్ అని ఉండాలి, లేకపోతే కంటెంపరీ ఇష్యూ. ఫర్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ మధ్యలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి Revanth Reddy is Honorable Chief Minister of Telangana is continuously talking about drug menace. Okay, drug menace గురించి కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతున్నారు. సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ కన్క్లూజన్స్ లో నేను చెప్పాను చూడండి, పెనల్టిమేట్ కంక్లూజన్, అల్టిమేట్ కంక్లూజన్స్. సో పెనల్టిమేట్ కంక్లూజన్స్ లో వాట్ ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ టేకెన్ బై స్టేట్ గవర్నమెంట్, వాట్ ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ టేకెన్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పాలి అంటే రీసెంట్లీ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ రిక్వెస్టెడ్ ఫిలిం ఫ్రెటర్నిటీ, తెలుగు ఫిలిం ఫ్రెటర్నిటీ టు ఇంక్లూడ్ సమ్ షార్ట్ వీడియోస్ ఆర్ మెసేజెస్ ఇన్ దేర్ మూవీస్ టు stop this drug abuse. So this is one thing which you have to include in your penultimate conclusion. Ultimate conclusion ఏంది అంటే డిమాండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏముంది, డ్రగ్ అబ్యూస్ గురించి, ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, రోల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇవి ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు అల్టిమేట్ కంక్లూషన్స్ ఏమని రాయాలి అంటే దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్ టు కమ్ టుగెదర్ అండ్ మేక్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ, ప్రాపర్ ఎఫర్ట్స్ to address this drug abuse. సో వీళ్ళందరినీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీకు తీసుకొచ్చేది ఎవరు, ఐదర్ గవర్నమెంట్, బట్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ మచ్ బిజీ ఇన్ ఫార్ములేటింగ్ పాలసీస్. సో ఇక్కడ సివిల్ సొసైటీస్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. You understand my point? This is how you have to write an ultimate conclusion. So including every stakeholders have to be brought on a platform and try to address this drug menace. So this is how you are supposed to write this answer. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి ఉంది, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి క్వశ్చన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద కంటెంపరీ ఇష్యూ రీసెంట్లీ, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెజర్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా,
ఓకే, టు అడ్రస్ దిస్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్. సో ఈ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి రీసెంట్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే కాలిఫోర్నియా స్టేట్, okay, of USA has passed a law against caste discrimination. So these type of contemporary examples have to be included in your conclusions, then only you can get more marks. Okay, again I am saying that when you are writing introductions, write a proper standard definition. What does a standard definition include? It includes all the characteristics which is been mentioned. Okay, second thing, okay, next you can also start with a quotation about that topic. Third thing, you can also give about recent data. Okay, or you can recent data ante edanna నీతి ఆయోగ్ రిలీజ్ చేసిన డేటా, ఓకే, లేకపోతే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ రీసెంట్ డేటా, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ గురించి, సో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం రిలీజ్ చేసిన డేటా, సో వరల్డ్ బ్యాంక్ రిలీజ్ చేసిన డేటా. సో దీస్ థింగ్స్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ చైల్డ్ లేబర్, యూనిసెఫ్ released data. So this is how you have to what you have to include in your introductions. Okay, and you also, there is also one thing like what is the standard definition given by international organizations like International Labour Organization, UNICEF gani, okay, World Bank gani. So ivanni include cheyali. Okay, so this is how you are supposed to write your introductions, body and conclusions. Now, so this is what is answer writing all about. Okay, now we will take questions. Okay, so Mohit sir, please give resources for society. Okay, so before going into these questions, so Shikara Academy have started this test series. So now in Shikara Academy we have started this test series. Okay, we have started this test series. Okay, we have started this test series, and in this we have two types of test series. One is daily test series and next is sectional test series. Okay, sectional test series and daily test series. So interested students can contact the below number and you can enroll in this test series. And Shikara Academy also started individual courses. So there are individual courses for governance, there is individual course for geography, there is an individual course on society. So all the interested students can enroll. Okay, now yeah, so I wanted to discuss about this test series further. Like when there are certain already there are certain tests which has been conducted. So I request you to people to come and visit this office, and they will provide you some questions which has been asked. So based on that you can take decision. Okay, now coming to the questions. Sir, please give resources for society. Okay sir, this is the major challenge when it comes to society. So most of the questions in society would be on contemporary issues, recent issues. ఇప్పుడే చెప్పాను చూడండి, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ మీద, డామినెంట్ క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి, డామినెంట్ క్యాస్ట్ వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా ఇవ్వద్దా. సో ఇలాంటి టాపిక్స్ కి మార్కెట్ లో సరైన మెటీరియల్ లేదు. ఉన్న మెటీరియల్ స్టాగ్నెట్ అయిపోయింది, వాళ్ళు ఎప్పుడో బుక్ రిలీజ్ చేశారు, అప్డేట్ చేయట్లేదు. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఇలా చేయండి, లేకపోతే మార్కెట్లో ఏదైనా ఒక స్టాండర్డ్ బుక్, నేనేం చెప్తాను అంటే తెలుగు అకాడమీ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ బుక్, తెలుగు అకాడమీ రిఫర్ చేయండి, టెస్ట్ సిరీస్లో ఎన్రోల్ అవ్వండి, లేకపోతే ఏదైనా కోర్సెస్లో ఎన్రోల్ అవ్వండి. మేమేం చేస్తున్నాం అంటే అప్డేటెడ్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే టెస్ట్ సిరీస్లో ఇచ్చే క్వశ్చన్స్కి మోడల్ ఆన్సర్స్ ఉంటుంది చూడండి, ఆ మోడల్ ఆన్సర్స్ త్రూ మీ నోట్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో టూ వేస్. సో తెలుగు అకాడమీ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ బుక్. సార్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, టీఎస్పిఎస్సి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చింది అనుకోండి, వేరే ఏ బుక్కుల నుంచి రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కన్నా మన తెలుగు అకాడమీ నుంచి రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో తెలుగు అకాడమీ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ బుక్. అండ్ అప్డేట్ ఎలా చేసుకోవాలి, హౌ టు అప్డేట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ బై అడిషనలీ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్,
ఆర్ లేకపోతే ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి, ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్తానంటే సెల్ఫ్ స్టడీ చేసే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే మన సిలబస్లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్నిటినీ గూగుల్ సెర్చ్ చేసి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ థింగ్. లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ నుంచి అప్డేట్ చేసుకోండి. ప్రతి టాపిక్ని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి, దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది చూడండి, కరెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, అనలైజ్ ఎలా చేయాలి, ఏ టాపిక్ విచ్ కంటెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్, మనకున్న టాపిక్స్లో ఆ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంది అది అప్డేట్ చేసుకోండి. ఐదర్ డూ దిస్. సో బేసిక్ ఈస్ తెలుగు అకాడమీ అండ్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఆర్ టెస్ట్ సిరీస్లో ఎన్రోల్ అయ్యి టెస్ట్ సిరీస్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ని ఆ మోడల్ ఆన్సర్స్ మ్యాక్సిమం మేము శిఖర అకాడమీలో ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ గివింగ్ మోడల్ ఆన్సర్స్, వీఆర్ ఆల్సో గివింగ్ value addition information. So through this also you can do it. So all I request is do smart study. Okay, next. Sir, can you please give possible questions that can be asked? Sir, possible questions ante there are n number of questions. Oka session lo nenu enni possible questions ivalenu. So andunchane chudandi. So this is one possible question. In what ways has globalization contributed to the empowerment or disempowerment of marginalized communities in India? Next, another is need of the hour for Indian society is caste census. Critically analyze. Sir, I'm more 100% I'm expecting 99% I'm expecting this question on caste census because this is so much in the news. So caste census is very much important. This is one possible question. So mostly in our test series the questions are of this standard. We are giving of this standard and our model answers are also we are providing updated information. Okay, next. సో హౌ రిలవెంట్ ఇస్ ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, మణిపూర్ ఇష్యూ జరిగింది. సో దెర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ దట్ ట్రైబల్ ఇష్యూ మైట్ బి ఆస్డ్. డైరెక్ట్ గా మణిపూర్ ఇష్యూ అడగరు బికాస్ దట్ ఈస్ సో మచ్ దట్ విల్ బి లీడింగ్ టు పొలిటికల్ ఇష్యూ. సో దాని మీద క్వశ్చన్ ఎలా అడగవచ్చు అంటే నెహ్రూ హ్యాస్ గివెన్ ఏ ప్రపోజల్ పాలసీ డైరెక్షన్ టు అడ్రస్ ద ట్రైబల్ కాన్ఫ్లిక్ట్. So tribal conflicts ni address cheyadaniki Nehru has given a policy that is what we call as an tribal panchashil. So is tribal panchashil relevant in today's context? If at all it is relevant, how it is relevant? Okay, this is how you have to make prospective questions. Okay, test series lo nenu include cheyandi sir, lekapothe meer current news jarige issues ni meeda ilanti issues ante static portion ni కంటెంపరీ లైమ్ లైట్ లో ఎలా అడగొచ్చు. అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ఐడియల్స్, అంబేద్కర్ గారి కోట్స్ కూడా అడగొచ్చు. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో అంబేద్కర్ గారి కోట్స్ అడిగి దట్ మైట్ బి ఆస్క్డ్. సో ఎలాబరేట్ దిస్ కోట్, దట్ మైట్ బి అ ప్రాస్పెక్టివ్ క్వశ్చన్. సో ఐ థింక్ sir I have answered your question. Sir, can the examiner understand when we use okay intersectional of vulnerabilities? Sir, Ram Karan sir, very good question. Sir, I'm saying yes, examiner expects that level of understanding, but initially you have to do justice to that question. You understand my point? Initially you have to do justice means directly don't jump into interlinking. First ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సపోజ్ అదే చెప్పాను చూడండి, లైక్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ గురించి అడిగారు. ఓకే, జాయింట్ ఫ్యామిలీ గురించి అడిగారు, లేకపోతే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి అడిగారు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. సో రీసెంట్ రిలేటెడ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ బేస్డ్ మీద ఉమెన్ మూమెంట్స్ ఏం జరుగుతున్నాయి అడగాలి. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షనల్స్ అడుగుతున్నారు చూడండి, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి వాట్ వాస్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ మహాత్మా గాంధీ, వాట్ వాస్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ బిఆర్ అంబేద్కర్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లింక్. Okay, or you can also say that in freedom struggle, do we have any instances where any leader have given opinion on women empowerment, or how Mahatma Gandhi included women in freedom struggle? So this is how you can relate between subjects also, or you can relate between topics also. Now here when you are talking about
it talking about marginalized communities or vulnerable sections. Women comes under vulnerable section, girl child comes under vulnerable sections, LGBT comes under vulnerable sections, old age people comes under vulnerable section. Yes, you have to interlink in your answers, but you have to do that in a very careful manner. You understand my point? Okay. How different is TSPSC answer writing from UPSC answer writing? Very good, sir. When we are talking about TSP answer writing and UPSC answer writing, more or less it is going to be the same. But when we are talking about TSPSC, sir, for TSPSC, Government of Telangana, Telugu Academy has released some competitive మెటీరియల్. అదే తెలుగు అకాడమీ మెటీరియల్ అని చూడండి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా డెఫినేషన్స్ కానీ దీంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ తెలుగు అకాడమీలో ఉన్న మెటీరియల్ రాయాలి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక టాపిక్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ టాపిక్ బేసిక్ డేటా రాయండి, దాని తర్వాత అనలిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు కొంతమంది జాగ్రఫీ, ఇప్పుడు చాలా మంది టీఎస్పీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు జాగ్రఫీలో పిహెచ్డి చేసి ఉంటారు, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పిహెచ్డి చేసి ఉంటారు. సో ఫస్ట్ మీరు ఏంటి అంటే గుడ్ గవర్నెన్స్ అని టాపిక్ వచ్చింది అనుకోండి, గుడ్ గవర్నెన్స్ డెఫినిషన్ ఇవ్వాలి, గుడ్ గవర్నెన్స్ మోడల్స్ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత మీ థింకర్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ థింకర్స్ ఏం చెప్పారో అది ఇంక్లూడ్ చేయాలి. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? దేర్ ఇస్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. రామ్ కరణ్, ఐ హోప్ I have made your question clear. So that is what basic understanding is very much important. ఇప్పుడు geography అనుకోండి, geography definitions ఇవ్వాలి. So key geographical concepts explain చేయాలి. Then you can go for what you say high level of what this thinker have mentioned about this issue. Yeah, same goes with society also. When we are talking about society, Dalit మూమెంట్స్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఫస్ట్ వాట్ డూ యూ మెన్ బై దళిత్ మూమెంట్స్? సో క్రొనాలజికల్ దళిత్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉంటే, దళిత్ మూమెంట్స్ ఏమన్నా తెలుగు అకాడమీ మెల్లో మెన్షన్ చేసిన దళిత్ మూమెంట్స్ ఏంటి? ఓకే, జగన్ మిత్ర మండలి గురించి మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, అరిగే రామస్వామి గురించి మెన్షన్ చేయాలి. దెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ రీసెంట్ దళిత్ మూమెంట్స్, ఆర్ దెన్ యూ కెన్ మెన్షన్ అబౌట్ దళిత్ క్యాపిటలిజం అనే వర్డ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. సార్, a dish is well prepared when it have all the ingredients. So Ram Karan, I am saying you have to make sure that all the ingredients are in proper proportion. Okay, that is how you have to write these answers. Okay sir, any other questions? Okay, so okay, this is how we will end our session. Okay, I hope you have understood.